ki nga xam ne moo di meew réew mi di Antoumane Sakho dendo kilifa gu tedd gi ñu dénk wàllu soldat yi di Baboucar Jatta a loyal gentleman. tey di 15th July ñu njëkk a lañ 22nd July bi nga xam ne ñu ngi ci pavilion bi nga xam ne borom ndombo tànk di kilifa yu tedd Amadou Samba mu góor gi Abdoulaye Samba bokkul façon moom it li nga xam ne soxla su mag la ci immigration Amadou Samba mu góor gi Abdoulaye Samba bokkul façon moom it li nga xam ne soxla su mag la ci immigration directeur bi di Nay Cissé jamono yi mu ngi nekk ci tukki moo xam ne réew mi rek Mr Mbuub kooku itam doon kilifa boo xam ne moom la ñu topp ci moom mu ngi fi ak ki nga xam ne ñu ngi ko daan ooyee kilifa gu tedd mu di moo Mr Guèye nekkoon ci wàlli soldat bi sigil na réew mi ci boor bu nekk dendoo ak alkaali bi nga xam ne mooy alkaali Bakaw ak soxna yu baax yu nekk fii ñoom Ndumbe ak ki nga xam ne moo jur Linguère Ndiaye mu Père Sarr Ndiaye tey nag yaakaar naa dinañ ci fàttaliku góor gu mel noonu héros bu mag la woon moom Père Sarr Ndiaye ku mus di bañ de ku bëggoon Gambia la ci doxalin bu rafet kilifa yu tedd yi nag toog di Yahya Jammeh doon koo xam ne bàyyam ci réew mi liggéey na fi liggéey bu rafet moom it mu màgg am jom ju toll noonu def lu rafet ci réew mi ñoom Yassali Camara ak ñëpp a ngi fi kenn desul kooku di capitaine Sarr doom ju baax ku bugg a Gambia ku bugg a jàmmi Gambia xarok 22nd July ci li tax réew mi sedd réew mi dal ci la bokk ndax dafa ne one Gambia one nation te ci réew mi la juddoo fi la mag sam na borom ndombo tànk yëpp rang borom ndombo tànk yëpp rang ay kilifa yu baax lañu ku mel ni Dadi Sow xame ngeen ko ci topp ci director of immigration borom këri custom bi manju mu ngi fii jando itam ak ku ñoo wax Amadou Fall gis ko dibango kooku nag moo train amibaan bi ñii toog ñëpp ay borom ndombo tànk lañ yoo xam ne ci soldat yi lañu comme ni ñu ko waxee rek ne 22nd July dañu wax ne nguur la nguuri soldat waaye nguur la nguur boo xam ne nguuri civil la jàmm a ngi dal ci réew mi neex na wax dëgg neex yàlla sol uniforme bi ñu nga bokkal solo ñu uniforme sa xel dañ ne loolu jàmm nga seet doom yi yëpp ci Gambie la ñu dëkk fi la ñu màgg ñu wane ne fii jàmm rek moo fi nekk jàmm jooju fi nekk nag wax dëgg neex yàlla moom la ñu leen di wan nag naan sula la réew mi waaw ak sula loo xam ne ci turu Abdoulaye la nekk Cheikh Omar Ndiaye dendoo itam ak suñu benn mbokk bu ñëpp a ràññee suñu leen waxu turam itam di ngeen xam lan la kon jataay bi tey rëy na ngir nit ñi kontaan nañu am nañu jàpp jiba ñii ñëpp borom ndombo tànk lañ ak ay kilifa yu baax soo seetloo ci kaw maam si la Pam Seck Tamsir Mbaye ni kilifa bu Mabé ci State House ki nga xam ne mooy kilifa bi ci interior di Pam Seck bi waa Jojo Ndiaye Mame Seck Diallo kooku moom la ñu dénk fi nga xam ne fii moo nekk wàlli civil aviation ñu dénk nag Alhaji Fall ak Alhaji Brang John ñu ngi fi Samba Sey ci income tax Pape Seck Thiayasin mu Biram Kamoy doom ju barke ci réew mi ku fi def lu baax itam tey nag bés bu am solo yaakaar naa waa Jojo tey xel mi dal daj na nag Père Ndiaye nga xam nga ne dëgg jàmbar ju rëy la woon ci réew mi Jimit Tamba si ñaan li waroon na ko fee fekk tey sooma ama ngoog
xam naa ne nag gars yi kontaan nañu tey gis na ndaw yëpp daje nañ ak mag ki topp nag ci meewo Banjul bi egsi na Alhaji Piri Nguus Njaay egsi na kooku moo topp ci meewo Banjul bi kon nag ñu jàll ci ba ci dara
Cissé Marona Ami Fall Aminata Fall Sonko Satang Diané Minister of Education Minister of External Affairs Baboucar Bless Diagne Member Tambe the Minister of Works Pa Babou Ndiaye the Solicitor Lawyer Moustapha Biteye bu Ngari Biteye ki nga xam ne moom la ñu dénk justice te Mr Marong kilifa yu tedd yu baax yooyu tey ñu ngi toog ci toogu wala stage bu màgg boo xam ne boromi ndamba tànk yi ñoo fee toog jali bu mag boobu di Jaliba Kuyateh sécurité bi movement 22nd July ñu njëkk ko tey ci on the 15th of July ci bëggale dama yaakaar ne nag Gambia rek bari jàmm ñu dénk wàllu jàng mi le ministre of education bi Satang Diané dandoo ki ñu dénk wàllu poyam tàggat yaram bi di Amina Fall Sonko Mankumba Cissé Marona yaakaar naa ràññee ngeen ne moom la ñu dénk wàllu wér gi yaram gi mu di ko dogu koo xam ne kii ku ñeme liggéey la ku bëgg a réewam ki nga xam ne moom lañ dénk nag wàllu jaww ji géej gi ak lépp luy indi développement ci réew mi di Memba Tambédou ministre of works mu ngi fii dendoo it ak ki nga xam ne mooy Baboucar Bless Diagne nekk suñu diggante ak bitim réew moom mun nañu ko wax ne lingeer la ndax wax dëgg neex yàlla koom-koomi réew mi naataange réew mi ci la bokk
kooku nag di Moustapha Biteye Moussa Biteye mu góor gi ngaar yi ràññee nañ bàyyam liggéeyam bu rafet ci réew mi moom it mu doon koo xam ne liggéey na ci nguur gi ba bàyyi fa ñëw nekkal boppam bëgg réewam taxawal réewam dandoo Pa Babou Ndiaye mu góor gi Abdou Ndiaye Coro ñooñu ñëpp nag fii la ñu juddoo te réew mi lu baax rek la ñu fi bëggoon tey nag kooku sax moom Pa Babou moomu fàttali na ma ki nga xam ne ku mag la woon bañ jëbel ak gol de Souleymane Khoroja mi ci Ndangaan ci Père Sarr Ndiaye tey nag xel yi ñëw nañu ci bi mu taxawee fii ci Makati Square dandoo nag ak ministre of justice di Mr Maron di waaju noppi ku baax koo xam ne ku yëg réew mi la ko bëgg réew mi ñooñu nag ñooy borom ndomba tànk yi di xaar kilifa bi fukki fan ak juróom ci weeru julaay ñu njëkk koo tànn ci bés yi nar koo bésoo pour 22 julaay nga xam ne bi réew mi tagee borom ndomba tànk yi yëpp a ngee liggéey xol yi nekk benn jàppalante bi ànd réew mi kenn deewul kenn xiiful kenn marul wax dëgg neex yàlla xanaa ko bëgg a wax waaye jàmm ji ci Gambie am na réew yi ñu ñëwee yu ko bëgg mag ñi ànd nañu ak ndaw yi déggal nañu mag yi ñaari diina yaa ngay ñaan seetal jigéen ñii nga xam ne dañu leen def ay ministre ba ñu duggee rek ci diiri benn at liggéey bi ñu def rek mun na liggéey fukki at ak juróom wala lu ko raw kon nag jaaraama jigéeni Gambie jaaraama góori Gambie ba ci amaan egsi nag ñu ne ko jërëjëf ci One Gambia One Nation di ko ndokkale ci baax ak jub gi ci réew mi nu continuer wax ñu dénk wàllu police bi di IG di Jibril Diouf bi ñu ko dénkee police bi ak tey réew mi am na jàmm sécurité bi dal na police yaa ngi def ni ñu ko war a garder ñu ngi ànd te wax dëgg neex yàlla kenn ku nekk a ngi liggéey di sécurité bakkani civil yi kooku moo di Jibril Diouf mu dendoo nag ak waaju baax di Mr Ba moom Mr Ba ràññee ngeen ci service bi fi mu nekk dëgg rek ak lu jub ak lu baax ak lu yóbbu réew mi teg ko ci yoon moom la ñu ko fa taaj Mr Jammeh RSM Jammeh liggéey ba pension ñu delloo si waat ko nga xam ne jub la commissionnaire bi nga xam ne nag moo nekk ci tundi biir Kama be man sa konko mu ngi toog Mr Mahmoud kilifa bu mag ci wàlli accounts yëpp Soni Mbay ci wàlli opération ràññee ngeen ne joxoon nañu ko commissionnaire dellu nañu ko jox liggéey boo xam ne bii bu ñëpp ràññee la commande Baboucar Diatta amee nag soldat yi wax naa leen ne ñu baax rek a toog fii ñu bugg a Gambia ñu bugg a réewi Gambia dem doomi Gambia yu baax kii Diop bu Moustapha Diop jigéen ju nangoo liggéey ku baax ku yiw ku ñeme coono mooy journaliste bi nga xam ne fépp fu ci amaan dem mu ànd ak moom sabtu yu Diop a ngoog mu Moustapha Diop jërëjëf
members, Armed Forces Provisional Ruling Council, xale yaa ngi jàppante àndandoor ak borom réew mi chairman Yahya Jammeh Alioune Sall boole ko ak vice chairman ndeysaan dafa rafet nii jag na ndam lango
Chairman, Minister of Local Government, Minister of Interior. bi ñu egsee gis ngeen ndaje mi noonu nit ñi yuuxoo kilifa gi dendoo Moustapha bi tey di Moussa bi tey moo góor gi ngaar yi Abdou Coro Ndiaye Pa Babou ndaw yi yëpp mag ñi ñëpp tey kenn ku ci nekk sa xol sedd si bi leen ministre si ñëpp a ngi kontaan Pape bi góor ak jigéen mag ak ndaw xel yi yëpp dal nañ mag ñaa ngi fi ndaw yaa ngi fi xeet yi yëpp a ngi fi nekk kenn desul li ñoo wax One Gambia One Nation kon nag baye bango chairman egsi na ak vice chairman ak ministre si nga xam ne ñoo yóbbu réewi Gambia kanam ak soldat yi nga xam ne dëgg-dëgg ñoo ñëpp a bokk kon gars yi dama ne mbir mi jot na waa ji egsi na léegi waxtaan bi dal jàmm jeeg foy yi ñu continue ñooy di scout band xale yu ndaw yi nga xam ne ñoo toog Sabti Diop bu Moustapha Diop ko ubbee wàlli alxuraan yëpp nit ñi ñaan jàmm ji am ci Gambia continuer ndax jàmm ji nga gis ni moo tax tey ñuy bégal 22 July ñu déglu nag kooku di Gambie Moustapha Diop kooku mooy Alhaji Alioune Sall bu Sajeen Sall tey nag wax dëgg neex yàlla ndaw yi kontaan ñu déglu sadaw bu góor gi Moustapha Diop di duñ docteur Vice Chairman, Honorable Vice Chairman Captain Edward Singate, the new Minister for Local Government and Land, Captain Yankuba Kure, the new Minister of the Interior, Captain Lamin Bajo, my name is Cabinet Minister Visit Yep, the new members of the Diplomatic Corps, the new Imam Alkali Dina Isidore, di nuyu tam ndaw yi suñu chairman yi 22nd July movement di ministre Moussa bi tey di nuyu 22nd July movement ñi fi teewee ñëpp ndaw yi Gambie yi maa ngi leen di nuyu mu ngi mel ni ñu ngi ci dajaloo tey pour ngete suñu 22nd July movement bi programme bi dooloon na démb ci Kairaba Hotel ñu def symposium tey nag nekk audité bu mag ci bi nga xam ne suñu njiitu réew mi capitaine Yahya Jammeh moo ko def fi programme bi nag balaa moo door dinañ oo xam nga groupe ci bari nañ fi duñ mën ku nekk ñoom foo dafa war seeda waaye bëgg nañu oo benn rek buñ bari noonu xam nañ ne ñu toog ci waaye saa waxtu bi mayut ñu parce que guddi dañu am programme Kairaba at least waxtu bi mayut ñu waaye su nekkee ñëw fa tuuti rek dañ gis la nga dellu si gannaaw ñeneen ñëw bana Moussa Tuto wala groupe bi
métier mu am solo la di suñu mbokki bambara yi wala saraxule loolu mooy groupe bi kankurang di MIB ci Janjanbureh boobu mu ngi tudda Janjanbureh waaye bi nga xamee ne George Christensen nekkoon na fa tombe buur booba fa nekkoon tubaab bi sot nañ ko pour génne ko fa gannaaw bu mu ko delloo ci place am ci lañ wàññeeku tuddee ko George Town moo waral Janjanbureh googu tur bi wécceeku ñu naan ko George Town waaye kankurang nag mu ngi dooree ci MIB ñu xam kankurang la ñu mën a fecce kankurang mooy wala ñu mel ni loolu lañ daan wax nag coor mama tambawulem nii la kankurang daan def góor yi dañ daan góor jigéen ñi ci boppam mu jël jaasi dugg ci seen biir defaan bu kankurang daan rëcc nga dégg kankurang makati soyo ya loolu yàgg la te daf daan am ndongo yoo xam ne dañ daan takk jafoo te lii rek moo la wan ne mouvement ni 22 July jàmm maa ngi bari ci réew mi ndaw yi bég nañ mag ñi bég nañ borom ndombo tànk yi nekk ci réew mi ñëpp génn nañu góor ak jigéen mag ak ndaw lépp ci koom yi kankurang bu màgget la kankurang bu màgget la moo tax man la bu màgget la ndeysaan buur dafa oyof te dëgg-dëgg ci amaan wane na ko nit ñaa ngi bëggalante ci réew mi mu ngi bëggal nit ñi lii rek mooy tax réew bari jàmm lii mooy tax réew neex te na dana nataal ka duga na ay soo mama tambaw lañ kankurang bu sol simis la ak tubéy tubaab kankurang bu kontaan la loolu lañ war a wan ne kankurang sabari boo déggee tëgg boobu kuturin bi moom lañ daan wax tumbu kalkalak dëgg ndaw yi bég nañu kooku ci wàllu may bi mooy doomi building docteur mbokki séeréer yaa ngoog xeet nañ boo xam ne bii Tamba la ñu daan tëgg boole ko seeni bidon ñoom itam i caalaan ak i juwaar ak i jonwaar ak ñoom ñëpp nii la ñu daan tëggee kon mel na ni dajee bés ni tey xeet yi fi dajee yëpp benn xeet lañu
benn bopp lañu dana waral boobu moo di jàmm ci Gambia jàmm ci réewi Gambia neexal ko bëgg mu naat nga xam ne doo xam ne kenn ñii nag ñu nga bàyyee ko ca njongoon ndeysaan tamba yi nag bu guddi gi musaana xaaj dañu tëgg tamba fàttali la cosaan yu rëy rëy yoo xam ne yi moo daan dox njongo nag Joala ak Jonwaar ba ci biir bolot gi ci ñoom yi way yu neex la ñu am kon mel na ni ki caamaan ci boppam tey dëgg-dëgg xolam sedd na ndax lii ñi ci kaw ak ñi ci suuf ñëpp xol yi bennoo nañu jàmmoo nga xam ne lii mënuloo ràññee ndax nguuri soldaar la déedéet Gambia moo bari jàmm Gambia moo bari sutura ñëpp a bokk ndey ñëpp a bokk baay comme que chairman vice chairman civil ministre si fi nekk suñuy jigéen yi nga xam ne jox nañu leen poste ñu ko amee soldaar yi nga xam ne ñoo amee wàllu kaaraange seetaankat yi fi nekk ñëpp xel yaa ngi dal tàccoo yaa ngi neex ñu ngay doxal jàmm joo xam ne dëgg-dëgg réew yi ñu ñee bari na jaaraama Gambia suñu sister donoy Moustapha Diop nekk ci wàllu may bi chairman nag leen di gën di bégal ñuy gën di sawar benn kutiring benn tama boole ko woy war a wan ne dëgg-dëgg xale yu xam mag lañu ñu yaroo ci mag lañu juddoo ci mag lañu may nañu kilifa gi cër teel nañ ko teddal nañu ko wane ne kii dëgg-dëgg kilifa la ndax ñoom it su ëllëgee bu yàlla defee jàmm nii la ñoo war a toll si jërëjëf kilifa gi di Armed Forces Provisional Ruling Council yar ak teggin diñ bëgg ak diñ soxla yëpp a ngi ci yéen.
neex yàlla nag dëgg-dëgg ku weddi ne xam-xam bu ñuul amul rek réer nga xam-xam bu ñuul a ngi place am wax leen ne ku underrate Gambia wala nga yaakaar ne suma waa ji dara néew fii lii wane na tey ne wéral ci gàllaaj turi yàlla am na kon mu mel ni suñu mbokki joolaay jaasi Hey,
Banjul nag ànd ak suñ kansula bu rafet bi di Cheikh Omar Ndiaye mu bij master mu Seynabou Jabaat jigéen ñi ñëpp dëkk Banjul boole ko North ak Central South ñu bennoo comme niñ ko waxee ne jàmm rek lañ bëgg ak sutura teranga ci réew kon nag jërëjëf waa Banjul Chairman jóg na bëggal leen ndig oyofam Mr. Chairman of the AFDRC, our head of state, Captain Yahya Jammeh, Vice Chairman of the AFDRC, Captain Edward Sirajo, members of the AFDRC, Cabinet Ministers, Lord Mayor of Banjul, Chairman of the Caribbean Municipal Council, members of the Diplomatic Corps, Sebololu and Alkalolu, venerable religious leaders, distinguished ladies and gentlemen, fellow Gambians, we are gathered here today to make a statement in the history of this our beloved nation, the Gambia. We stand here today to ask all people of Coup to subscribe to all that is good, to all that is selfless, to all that is progressive, for the greater good of all, and for the progress and development of every Gambian. Some 10 years ago, the Gambia and Gambians had a well-earned reputation for honesty, sincerity, hard work, and a steadfast belief in God Allah, which manifested itself in those virtues. Every Gambian recognized himself or herself and each for her fellow Gambians in those virtues. But the last 30 years have made Gambians strangers to each other. Our relationship in the past 30 years was no longer based on mutual respect, selfless service to each other, and sympathy for the poor. But rather, Gambian society was being encouraged and divided into slavish followers on the one hand, and on the other hand, worshippers of money and the so-called good life. It no longer mattered whether one was honest, hard-working, competent, or forbearing. The only object was to get rich and comfortable, never mind the means. The 22nd of July 1994 was the day and the year in this nation's history that the whole of Gambia, in one voice and in the person of His Excellency Yahya Jammeh and this country in heart, said loudly and clearly, enough is enough. And so we are gathered here today to remember all that was said on the 22nd of July 1994.
as one nation and one people upon the values of honesty, hard work, and our unwavering belief in God Almighty. We stand here to reclaim our inheritance of accountability, transparency, probity, and good governance, which was previously thrown away in the last 30 years. The movement we are about to launch today, the July 22nd movement, is a demonstration of the will of the majority of Gambians to translate into reality the principles of accountability, transparency, probity, and good governance in public life of Gambia. The movement comprises supporting Gambians who identify themselves with and observe these principles under the leadership of His Excellency Captain Yahya Jammeh. In answer to the call for revolutionary changes in the life of Gambians, patriots throughout the country voluntarily came together to form themselves into this organization called July 22nd Movement, to promote the ideas of the revolution through conflict action, which aim at the transformation of our environment for the better. The movement is not partisan. It is not political either. Our doors are wide open to all patriotic Gambians who stand up for honesty and efficiency, especially in government and the public service, selfless service to the nation, equality, true democracy, and national unity. The movement gives high priority to those efforts and actions that complement all developmental and self-help and self-reliance actions undertaken by both government and all the non-governmental organizations. It will also give high priority to civic education. We invite all Gambians to join the movement, which we should all embrace as our own homegrown non-governmental organization. To our brothers and sisters in the civil service, the administrators, the public sector, and teachers, we say join us to bring back life the Zambia tomorrow. We are merit and efficiency, we are recognized and rewarded. We are nepotism, corruption, inefficiency. We are not only discouraged but punished. To the farmers, peasants, and workers, we say we share your problems, and we shall together find a way to solve them. We shall join you in your farms and at your workplaces, for we really believe that there is dignity in labor. To the women of this country, we say we have had your moves under the burden of servitude, religion, and physical hardship. We recognize ourselves as part of your problem, just as we recognize ourselves as part of the solution to these problems. Let us join hands and together address these problems. United, one we are, divided, sounding one. Right? To the business community and our development partners, we say join us in the fight for accountability, transparency, probity, and good governance. To secure your
President Yahya Jammeh has said to you over and over again, the future of this nation belongs to you. Now is the time for you to take up your responsibilities. Now is the time for you to march. And indeed, outmarch the efforts made by your peers, like the American Peace Corps volunteers, the British BSOs, and other similar organizations in your own country. To our venerable religious leaders and elders in the Gambia, we ask for your blessing for success on this task of nation building we have embarked on. We sincerely pray that you will never be constrained to ask again those hollow words by your hands clean. Let us henceforth proclaim, never, never, never again. Down with the black power, down the power, Long live Chairman and college! Fellow citizens, I thank you for your attention and may God bless you all. Thank you. fi mu nekk ñu ngi Mamadou Diouf Radio Gambia pour mu ñëw lappatoo li suñu jaamaan bi doon wax ci olof ak soose pour mbooloo mi dégg ko. loolu li lépp nii kon ñu bëri fii ñu bëri ko jërëjëf Moudou. fi mu nekk dafa mel ni ñun ñëpp ki ñu fi indi suñ paree déglu si ñun ñëpp nañ pare suñ loxo yi pour may ko loxo parce que ñun fii ñu jógee ba passé expédié fii jàppale si ñu. pour ñu woon suñu jiitu réew mi ne ñun ndaw yi taxaw nañu bu ko defee suñu nekkee programme bi mu ngi jeex bi bu demee ñëpp dégloo nag ñëpp dégloo ñu woon jiitu réew mi mu jox ndaw yi déggalee ñu gën a déglu di leen def bu baax. ñoo defar lii jagleel ko Chairman ak AFPRC boobu ekkati ko tuuti na jóg tuuti na jóg tuuti na jóg ñu gis council members yi ñëpp na jóg waaw ekkati leen ko mu ngoog Chairman lii ñoo la ko jagleel ñu kontaan ci sa liggéey ak sa council bi ak sa cabinet bi réew mi ñëpp kontaan nañ. Soldiers with the difference. Vice Chairman, members of the Council, Chairman of the July 22nd Movement, Cabinet Ministers, members of the Diplomatic Corps, distinguished ladies and gentlemen, good evening. Badingolu, Banko Nyaton Koko, Ako Vice Chairman, and in Falang Council Dingolu, and in Minister Minuma Vetajan, and in July 22nd Movement, La Sirantio, Ako Altor Morde Minuvijan Abal Kontona. It is a great pleasure and honor for me to attend the launching of the July 22nd Movement here at the Makati Square. Ako Aketa Bunyaku Bati,
pour ñing kamala ñing kafo mi mu July 22nd kafo ñinti atila jambi ka jombo makati soya be wula rola Launching the July 22nd movement is not the problem. ako kanyin July 22nd kafo ñin jombo womanke e kuo ñinti Being a member of the July 22nd movement is not the problem. ako kake kafudimuti ñing kafoto wo fana manke kuo ñinti Knowing the principles and the ideals of the July 22nd movement is not the problem. ako ka faham ñin July 22nd movement ila kafo ñin ibe morin sarto ñinu kan anin dalilol wo fana manke kuo ñinti Believing in the principles of transparency, accountability, probity, and good governance is not the problem. ako ka som e lankeneno la kontigo la anin kisikisiro anin maral kendo la wo fana manke kuo ñinti Fellow Gambians, what is the problem? ako badin Gambian ko ko mu minti walla jaba ñini kala ko mu muneti Is there anybody among the crowd who knows what the real problem is? ako abal ñini kala fo mo le ka fo ko no jande bang ya ko ya lonne bang ko ñin ko to mu muneti What's the problem? What's the problem? Well, there has been a lot of responses, but none is correct. ako kuma jamalu fota bari hade bi kuma man fitino a nyama baake We all know the difference between somebody who believes in the Holy Quran, that is Islam, but does not practice it. ako mbena lonne fatam banso mimbe hadama dingoto mi ya lonko ala dino to asonda alqur'ano to ay mim fo bare abuka baral In Islam, we have Muslim and a Muslim. You know the difference. ako islamo kono lenga lonne ko nga mu'mino sotole ani minu fana manke mu'mino And I think if you believe in Islam, but you don't practice it, you are a Muslim. ako adum ni ata ite dangene asoto islamo to ko emu islamo fasa laleti adum ibuga bara islamo la silola wote demu mu'mino le So joining the July 22nd movement, believing in the ideas of the ASCRC at the July 22nd event, without practicing them is useless. ako ali la moyde ka kapo ni July 22nd kapoma alim fanan ka som AFPRC la sartol la kondibo lankene mo alen kesigiro re mara kendola is iyo noma iyo moy wole dundi kay wole silo yele pour yedum ni July 22nd kapoto atum ingani yotije ka barala woto na fate wala Konyala what? Should be the aims and objectives of the entire nation. And every member of the July 22nd movement is expected to adhere to the principles of transparency, accountability, probity, good governance, but I'm going to add a new addition, self-reliance. ako katara July 22nd nying kapo nyinto alim fanan ka song maral kendola alim kontibo ni lancere mola alim fanan ka song dalilol ni hanen ko miliyalo ko wole kansulo ni masakunda mimbe sirim di wodalilol ni londi amanda wodam mala mari ile kala mole ni yalon ko kadu ni tubita isonna ko ile islam o dino le kono islam o mi ko nyanda wole barala kumo ko to mo nyille di ya tal sonda wodalilol la woto hanen ko mimbe tendi bankola nyata tano bankola yirwano ka sembendi kontibola kisikisiro ani mara kendo baray budo fanan la fajele wole mo yettara ifambulu ngatara fambe fambulu o ayala ko nyira ajiya wala As members of the July 22nd movement, you are expected to be the torchbearers of patriotic Gambians. ako katara ni July 22nd kapo nyinto dikote aldole pour aldole be kala modi miliyalon ko aldole be kala lampu malal nati ni kuma aldole be silo walanna mole banko kanja
You should be the pathfinder of the nation so that everybody will follow the right path. Ako the jigirin fanan ko ala nyinka fo milume lori banko nyinka wolle be kala tamanse nyimadi tamanse rangol miliyalo ko banku dingol do wole jibe la pour nga wasila silindi woni noma. You should set the pace and the standards for national unity and self-reliance. Ako aldo le nyanda fondama lola fondama mi yalo ko wole be kambengo badiya anin fana mimle banko nyin sambala nyaado ka tambe ni desi dola anin wakilo aldo le nyanda wolola. You should be in a position to fight nepotism, corruption, and tribalism in this country. Ako aldo le nyanda si yinka po mo le nyanda si fatam panso yenko anin hasidi akele la nyimbanko ka. Because it is the duty of all patriotic Gambians to fight corruption. Because I need not tell you the effects of corruption. For 30 years, you know what happened. Ako bele la wajibu kaje ko e jenko ali silimbali nga hokele banko nyinkan katu akami wulu bele nga lon ka minge na sanyi tan sabo be kon amamo ko banko kanja. We live in a world of double standards. We live in a world of double standards. Ako be dunia min kono e ni ko mo ni simfa amanke simfa kele simfa fulale ko to le be o ko. It's different brands of democracy. But the fake brand of democracy should never be tolerated in this country, where a group of thieves would hoodwink Gambians and perpetrate themselves in power for 30 years, only to find out that they have robbed this country. Democracy democracy sifa la koteke democracy mi yalon ko mo dantan mi be mararola no wolle be sirin kulokan min diate ka woleke min mel diay ka ibu ko buka keno in kamala ye simol lo ko de kan nakaro kan anin jen ko kan abonde sonna wala koteke. If it is a democracy of rats or rodents looting everything and then stuffing it in foreign banks, while the Western world blindly pumps in money, then who are the collaborators? Ako, abe jin karo kela. Ni atra o democracy sifa ni le lori bijam. E trimon ni ngino le banko kan. O kuni mi yalon ko wala nata banko e o trimon ni ngino ya ta ya kere nyimi o nyama. Adum ke marlalu wala bandala ko lu mi yalon ko wolle ke da dun nunje wodo mata kunda ni la ka bambandi. Woto abe jin karo kela e ngino ni teri nyol mu jumalle ni jumalle ni ka utama. As a small poor African nation, we have a lot of obstacles. Ako bay na banko mu banko ni neti ben na kwari ya temo to ko nga tangol do to nyaati ko la mo findu banko mo findu Small African nation. Okay, ako na banko mi me doari ko Gambia do ma mo findu banko leti ko nga tangol to nyaati ko la. Now, the reasons are very simple. Ako adalilo wo ko ita makele. Why there is this July 22nd movement? Ako munati na ni July 22nd movement ninka po nyino lota. The situation that led us to risk our lives in broad daylight to rescue this country, for the next 1,000 years, if we are around, we will always risk our lives to make sure that there is an end, a complete end to corruption in this country. Ako dalilo mi yatina alota akaputa je wole nitiko kaje ko. Ni a taram dem yolam dem balola alat Allah taala e mako be baluri be jado be kende ari handi atra be tarala sanyi wuli kilinde balula le sonna be balanna le kati kaje ko maralo mi yalon ko wole kedonu jang wallante ni wobe seyla la jam be balanna le kallo kan niolu wati kan niolu san kaje ko o marati ba be kelana bagga bango kanja. Let me tell you one thing. Corruption is not only in Africa, because the word corruption is not an African word. Where did it start from? Those are the same people who are talking about democracy. For 30 years they pumped money into a corrupt government. Now we are fighting corruption. They are saying no to giving assistance to the Gambia. And they still make a big noise. We get that elected for me. Ako, nasaral na kamo min for corruption. Woman ken na kamo tijang
ako abota bandala bankol lelo adu bandala bankol min yalon ko wolle la kamo mo nyin corruption kumo nyinti wolle keta modi min yalon ko tilimbali ya mi mo corruption di anin na karo min be kere min jang di nyaba la sanji tan saba e bankuma foto nyim banko kanjang bitum ka bringi tol wuli ta kanyin na karo mi mo nyim jam sanji tan saba sunaro be ke kan nyaba kam e nyata ke ko do tundi e be ko sama kampuni wolle ba dola Sino ko banku di mo mam aman na paso ko banku di mo banku di mo le o kilo dola ani se wala wala I can remember some time ago when the MCC went round, there have been a lot of people going round saying that if the timetable is not certain, the white man will not come. Remember that the white man made you slave, the white man colonized you, he neo-colonized you, he made you backward, he got in corruption. Kabiri komiti ba lo ni banko kanjang kata mol nyinin ka pour sojero la maral wato nyilla nyanta la la nyaadile limo NCC di komiti mi ya lonu e kata no ngi kam mol kam ne kono wala bitiko ni a tara wo manke talaro manke tubabo min mo fata ko di la banko nyin kan ada ko nal hakilo ba kan wo tubabo wolle nata no gambe banko kanjang yem mamol nyol muta yem mumunyol muta yen kejol yen wafi yen samba bandala bangoto adu wolle keta modi fana min yalon ko yen na na fulo do susu banko kanja akon hakilo ba the time for 4 years and to register 2 years still they are telling us no the APRC has not done a commitment to return to constitutional rules. He has socio-economic projects, they are not talking about them. It is the same people condemning the APRC and the Gambia, imposing standards on the Gambia, who are taking a recent takeover in a certain Arabic country as a family internal affair. What are their standards? Democracy is democracy. A set of government by the military, people in heaven and hell is the military. Akeda sanji fulati wo sanji fulo hadibi e kamule fofo ke bari kuma ko tendeda wala nyindi ko soñarol ni be temmo minto e mantara hawjari pour nyinga malaka londirke wato la wala protocol la mi yatina wala batila la mararo nyi ata sey civil bulu wala e ka ko miye ko constitutional rule ako adum biya jibe amambe bake arabu du bangu kilimo to e don ko democracy sifa kilimo be ko ande jang jone datu e arabu du banko do ne ko je falilo mi keta amam me ba ke do jillo kun tambilala falilo mi yalon ko wole keta ni kam aram bangu du arab du bangu kilime bide ay tulo da ma sotale ko la ko da amane to ba do constitution ya ba ka me da ya bu ka ko democracy because I'm internal affairs. So Gambia is a trustee of the West. We will never tolerate that. Bayo Arab Banko na pro miliki. Where the new now, at the time that we reported Mr. Best, they are making a lot of noise. But within those weeks, they deported a Russian journalist. Why would they condemn us and then they do the same thing? Ako standard. Ako kabiring na kiba sabila la kunjo do ka bomi ko Mr. Bet ya bay nyim banko kan adunga la obayo a banko kan akeda talin le kan. Ako tari ye Russian dol modu alfu do kulado fanam bay mi yalo ko tubabo le la kirodo ni mankuma ko woto de bari munati ne be kuma ko la gambe to jan kabire Mr. Bet ko di jan dalilo kan. So for their action in Britain, which I think it is in the interest of British national security, it is a good gesture. The same action taken here in the Gambia is a suppression of the press. Where do they stand and where do we stand? Ako, abe ni karotela, subabo mini aloko wole modo lugai, ani fana kodo mini aloko ani suppression. For them,
Okay. Ako di Gambia buja, Gambia wala niti ko, nga molle la hadamaya wala bunya nyendoya. Bari dum itol min yalon ko minka ke la banko kay dole minuke, itol ma woje ko, wasifa minka ta Gambia jaado akata dalilo le kan, wo man ke hadamati wala be arot. So it's not that 30 years of corruption, there are 30 years of shining democracy. That the military in the Gambia has come to kill. The same action taken in an Arab or rich country is praised as an internal affair which the EU, the West and the Americans support. So because we are Africans, we have to think twice. Ako bari dolu fata fingol leti ko na mira ro ke sinya fulala ako ka dum keta arabu banko ni do ma to da palindiro duba mo le mune muta wala nyinti ko wo mu ida ma kono banku haji sula fuleti wo man ke dolla haji bi bari ko do mi yalon ko wala keta e Gambia jan e don ma woje ko wo fana mu fuleti mi yalon ko e anyanda mira la le sinya fula e dolla lo kawte ni muta Gambia to jan so jaro la mararobul. I will tell you one thing, we have to rely on ourselves in this country. Akabe konya min folale wala nyindi kom fon le be lola mfoye ko nyin kamala ka nyim banko nyin duno ala duno nyin sambam foye. Because we have been taught a great lesson. Positive change for Africa is gone upon. For 30 years of corruption are 30 years of shining democracy. You and I, as Gambians, we know how much we suffer, how backward our country is. They are in their rest. All the money stolen in this country starts in their bank account. It is helping their economy. Countries like Switzerland, they depend on banking. Why? Because there is money, interest rates are high, so their economy is sustained. Because in Africa, we are seen as a market, and it's only we, the Africans, who can stand up, fight for our continent, develop our continent, so that we come out of a market situation and also compete in the Western market. Ako, dol fata fingolu, la bankojo tari, dol le lolo mpoye, la nyato tala, aninda yiri wala kake. Katu mulele kerenti, wala nyinti ko sangi tansaba nyinketa nunjang. La karol mi keta anin suñarolu, wokodo jama babe bantala bankol leto. Ako katu ni abe misalo bindila ni Switzerland jibe abe jini karo kala, munati na yika sembe bank do kola. Wole mu kodi kumoti, yekodo suña jang, ya samba ya maboje. Ni wuli langam nung, woge langam be wuli nila, wolka balu wolla je. Ako nyinde be keri, ako woto wakamala nyanda korosin jibe la akola bakele, ngam fongolong, ko ka kala mutako. Kol dol mi yalon ko wala mu tiñaro di sako Gambia ja sangi tan sabo mi yalon ko wala mu démocratie e manati min kata jang wo mu kule mi yalon ko ni atara ay bondi dulale to ni mu nyaata ta di ngalo ni atara fana en sendi ko male ngalo ne ala ko ko to wole. United 22nd movement to the national vanguard for self-reliance, self-accountability, transparency, and we say no to corruption, no to democracy. Minka malakana banko findindi ka samba nyato demba wulenge ngamba wulenge ko to la biya lon ko wala be kala wo democracy zamandiro la menka kanu jam. A lot of unpatriotic Gambians have been writing in the newspapers during the time that the NCC was going around that if the white man doesn't come, the APRC government will not be able to pay salaries within 3 months. We have proven them to be great liars. Those are the people who kept quiet while corruption was going on in this country. They said nothing just because they wanted to dig dollars to get jobs. Today they classify themselves as intellectuals. Where were they when there was 30 years of corruption? Ako kabri wo komiti babe samala lum banko kan banko din jawo dolu fu wulita ka sabero ke kibar kaydo do banko kan jang da fuko ni a tara tubabol manna nyim banko kan ni bota jang nyimma sakunda hadi te kar saba keno la pan ibe korla do kulal la jolale ako wo mu fariyal timi yalon ko idol lotale ka je ko wo banko din jawo mini ka wasa feno ila kumo ni ya ke faniyati you didn't complete what I said. Can you come to the corruption of the Kerino? You don't go in the Agamako Karana Bal. You don't Bankoka, Moman Jamu, you get daring.
Ibe jarala sama to ni akoma mara neuna da fila kuila to dogola dan eko ne kunalo they are the intellectuals 30 years what have the best intellectuals done for this country nothing this country I'm going to bring a passport for international appointments this is the Gambia we are going to fight for our country thank you kilo la banko ye kadu wokaranna miliya lonko be banko kan ye fange karanna baji ga fay ko met langol ko dinge londe wolle keta modi miliya lonko wolle ka muru ibe yuru yara la tari yo let me tell you one thing they are unpatriotic Gambians we listen to them we divide this country we say it apart they run and seek international appointments they are nothing but parasites fight them ako gawo mo simalu kele ako no banku di nyawol simalu kele ka dum mo ne dimini alon be fenne suku la nyin kamala ka molu kala ka molu fatandi yegi ni woketa ni diaro keta banko kan dole mo ne kele yo lele le kori yeta bandala banko be do ko do nyini be la balu tamandi la binan temba wala bu in 1981 when the kele mo fumolem in 1981 when Jara Papa foreign troops massacred Gambians and we have a mass grave to stand testimony between the Muslim and Christian cemetery. Where are those human rights activists? They are all sitting down of food. That's right. Those people lie there in the grave. That's right. They have a right to live. They died because they wanted freedom for this country. Those people who claim to be patriotic Gambians, so-called intellectuals, kept quiet. Over 30 years of corruption and barbarism. Today they want to talk. Don't listen to them. Ako 1981, banku din kendo dol wuli dajan ka jeko ka fasaro ke banku e jin kamala jawara masakuda min be janno ya boy bari sere yaro sura mi yaro ko wole ina ko yo hada badi mo dolu niyo ko adu wodo be larin kaburo to jam woketa e sama sere ni yaro ko wole mutari banku kanja adu ngabo yin karanal ni yaro ko wolle ka diya mo be munu ke la tumala wolle jelle no bari makuma fawta nunde ibe deeri ne nu tek biduka kabari kolu famida silan wolle laata wuli kote ke dolbe lori battala karawa kote ka molu hakilo anin fana ka mol son mo jakasidi akon kana son wala nga wati falu kede ko ngalo ko wala tanni tanko ba kabun kula da ka 1981 kanan mure ko noto jawra ay bandala bango to jaro lati ka muslim bala ka ton fa wala tuna kabro bijo yinge bola bajo bulubato muslimo la kristiano la bade ko demo Lendeje, ala mala no mojo le bijo, kadu kunjo sale bade. Lendeje, impatele because ilaka nyimbanko kana. Watu mo, lenga jamu bika foko military government violate human rights. Idonu nyimbanko kana. Mo nene man jamu. Idede deri, ikajara la koma ika koma neo. Pro Toto Soto Yata International Appointment. Indona Data Corruption of Badrugo Banya Bangoga. Banya is they are human rights activists. Let them keep away from us. We are Gambians, we have a nation to run. We will not listen to opportunistic, misguided, unpatriotic elements. Hakilo de jampata jang de lamoy la kadu hakilo mi ya lon ko wolle be bo ibe fango ko le wado wado la te lamoy la te sonne la ko la jang these are the same people who in the 11th of the 16th century encouraged slavery in Africa, encouraged custom domination of our country, colonialism, and now they are perpetrating neo-colonialism. They are desirable elements for Africa. They are very BBC, say nonsense about African government. What have they done for Africa? Have you ever had Europeans making the BBC to criticize their government? We are here to fight each other. Is that right? We should love our country because we have nowhere to go. Ako, nyanda la banko kanula le kadu mandula kote sodo bidara dami lama kenda bankoti kadu ko wombulu kamere ko
sanji kele kemolu komandulu wolle nyaabe molla jam miniyalon ko wolle soldanu tubabolu e man doro min ke molla jam mol ma molla ka mol ke jongondi ka mol sidi ka molla na fulol ni samba batala bankoto adon ifan kuma foto imam wataji bay imam makato nyim bay itu bi wolle fundita ka kuma do ko jam yalon ko wolle be lon te sonna wala we Africans should be ashamed of ourselves, but it is fact that BBC is found in London. It is based in England or Great Britain. They have never been focused on Europe. Nobody has ever given. You will never hear letters from the IRA, but we Africans, that is the station that is destroying Africa, and we Africans are being told to use it to create tribalism, to create divisions in our continent, so that we can do order. That is a mechanism for complicating Africa, and we go like sheep and be used as sacrificial lamb. Africans must wake up. July 22nd movement, fight those type of people. On tomorrow element, adewo tubabu kinol wonne radio yele ye programme lo londi ka focus on Africa wala mo ye programme lo ni yalo ka be Africa ko le kola ka Africa dingol dammalu bula bino mo fioldi wolbe safero kola e kanya fil ko mo safela o programme to kadiamo una dile don tubabu e bino be Angleterre je misal fe e mam programme o woni ka focus on Europe ka ko do min be kering IRA be masibo min ke kan Angleterre yabe wala de global luolu bari man kuma foto wala imam programme bunda yele woto bari ya tilindi Africa kan pour nyin kamala fata fi dula malu da malte sin ka joka jabi ka nyoti nya dumala alin sandola akon se mawala se ngana so ngala bumeke ka ko ndol fata fi ndimolu wala yanta lola ka je ko ya mi mu fata fi ndudi surtout ni Gambia mu jang na Gambia banko ni na loka fasa nyawonyala la nyanta ko mi kala na yurwal tu jang. They used the BBC focus on Africa service, Network Africa, to interview African rebels, misguided elements who are engaged in partisanal wars in Africa. But they will never interview the IRA or in intelligence, the Red Brigade. They are talking about democracy and human rights. Why would they give a forum to the IRA or to the people of Northern Ireland to also talk the same way they have given Africans passion to kill themselves? We should learn a lesson from that. Ako, ninja kala ni wala bulole ti kabot babol bulu katu e itolle ka wuli rebelo do mun yalon ko wolle ka fota pindu banko lu kele e kumandi radio do ki se diamo e ninka e wolka diamo ke radio to bari de nyatirina e rebelo la wala kele la min yalon ko le Northern Ireland Angleterre wala IRA ka polla ka wol kumandi e diamo ila radio to anila programme to min yalon ko e ka wolle fintini ila nyong hada badingol kan ako woto pawlu nyanta kala moti min yalon ko wo nyanta kala e wala bulletin point ka je ko to derol min yalon ko wolle bi jang ngam niyo wafi ko sa morelu pour yinka malaka nyim banko fintini ko woto ngam hakilo to mo sifa la minu wetar la tuma tiñarol. Finally, July 22nd movement, I will tell you of one thing. The way we fought corruption in this country, the way we kicked democracy out of this country, we risked our lives. Now the ball is in your court to make sure that we stand as patriotic Gambians and say no to Western neo-colonialism, and say no to nepotism, say no to Africa being used as a laboratory for Western weapons. We have been killing each other for a long time. We should wake up now, build our continent, so that we enter the 21st century as a force to be reckoned with. Ako ala kuma lama pour July 22nd kapoje wala nyinde ko ngalo na balang ko la min yalo ko ka pole ko neo colonialism bango kanjang alim fata pindu mo me be kan ka je ko ngalo ko ko alim fana ko do mi yalo ko le be kala nyabe ta dina fata pindu bango do mi mu yadi surtout na Gambia bango kan ka balang ko la mi yalo ko wala be nationality la ani nyabe ta baliya bango nyi kan ngalo simpulo la kat ka je ko ka fu silimbalia yenko ani nakarol be kele nyawo nyama. For in almost 1 year today, the Western world has closed
their best for the Gambia, but we have survived. Our only crime is fighting corruption, fighting nepotism, fighting Africa's disintegration. These are our only crimes. But we will continue to commit those crimes as long as it is in the national interest. So July 27 movement and patriotic Gambians, join hands, let us say no. Let us say no to Western dictatorship. In our extreme belief in the supreme power of the Almighty Allah, I know to declare 27 movement officially, it will serve as a vanguard for Gambia's independence. May the Almighty Allah will interfere. Thank you very much. Vamos,